Now, எந்த ஒரு நிகழ்வும் ஃபோர்ஸ் சொன்னார் இல்லையா, ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு இயற்பியல் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது வாட் எவர் மூமெண்ட்ஸ், வாட் எவர் டேக்கிங் பிளேஸ் இந்த அட்மாஸ்பியர், வெதர், கிளைமேட், இதெல்லாம் என்ன, நத்திங் பட் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பிட்வீன் தி லேண்ட், ஓஷன், அட்மாஸ்பியர். இஃப் யூ இமேஜின் ட்ரையாங்கிள், ஒரு முக்கோணத்தை கற்பனை செய்து கொண்டால் அதில் ஒரு 3 கார்னர்லையும் லேண்ட், ஓஷன், அட்மாஸ்பியர் இஸ் தேர். Sun is giving light, that energy falls on the earth. The earth is having land, ocean, ice. Each physical properties are changing. Specific heat is changing. Specific heat is what? 2 மார்க் क्वेश्चन கொடுக்குறது +2 ல சொல்லிருக்காங்களே, எவ்வளவு? What is definition of specific heat? Amount of heat energy to be given for unit mass of the, to rise its temperature for 1 degree centigrade. So that also from 15 degree to 16 degree. அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்டிபி கண்டிஷன்ல. தட் ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது அதனுடைய அப்சார்ப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்சார்ப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது உள்வாங்கிய வெப்பமுடைய அளவு மாறும் பொழுது அதனுடைய வெப்ப அளவு மாறுபடுகிறது. வெப்ப அளவு மாறுபடும் பொழுது காற்றின் அழுத்தம் ஃபோர்ஸ், ப்ரெஷர் இஸ் வாட், நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா. இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர்னா ஏர் காலம் என்ன வெயிட் அது மேலே கொடுக்குது, அதுதான். ஸோ வென் heat, now comes heat and thermodynamics. I fundamentally plays the role. So when gas, atmosphere is a gas, heated by sunlight, அப்போ expand ஆகும், contraction நடக்குது. So molecules vibrate more. So accordingly, temperature varies, pressure varies, density varies, pressure varies, then pressure varies. Pressure ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆகும்பொழுது ஃபோர்ஸ் கம் டு தி பிக்சர், ப்ரெஷர் gradient force comes into the picture, wind starts to flow. அந்த wind ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது along with that momentum is there, m into v, and heat fluxes are coming into the picture. இந்த மாதிரி பல எல்லாம் வர்றதா பேசிக்காக நமக்கு. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மூலமாக now we are projecting what will happen to the future. If this is happening, how to give answer. So there it comes, different scenarios are there. I am not going to detail. All scenarios shows, or சொல்ற மாதிரி எல்லா angle you have to see what will happen under different scenarios. All scenarios are as on date showing that temperatures will go on increasing only. Earth conditions will go on increasing. Mean state, I am talking about mean state, not individual variations. So in the variations இதெல்லாம் வரும் பொழுது rainfall is going to change. This all pictures shows how the monsoon, 2 major monsoon. This is annual rainfall and this is southwest monsoon, this is northeast monsoon, from different models. Then you are asking why we should have different models. Ella TV ku principle one da. Why you have Sony TV, why you have LG TV. Some aspects will be changed in something. Similarly, each model will consider certain things. I am not going time short regular. So you have different models. Each model finally mostly repeatedly they show rainfall pattern go on to change in different places. That type of things are going on. Cyclones. முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அரேபியன் சீல சைக்ளோனே இருக்காது, பே ஆஃப் பெங்கால் தான் அதிகமாக இருக்கும். But currently we are seeing more and more cyclones are forming in the Arabian Sea. Rather, there will be decrease in the Bay of Bengal. These are the things showing that one. Arabian Sea la irukum. I have seen the fisherman, Okki Kaparam, Trivandrathala, I have seen that real hero. I have seen 2 fishermen, 3 days, they were there in the Maldives area. Okay, nala, 3 days they took only sea water and raw fish, eat பண்ணிட்டு சூரத்தில் போய் pushed it. They lived. அந்த 3 நாளில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தண்ணியில் ஒரு சைடு அப்படியே மிதந்ததில்லை, இந்த காது ட்ரம் போய் ஒரு காதே போயிடுச்சு. There are people, lot of issues are, social values are there சயின்ஸில். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். சைக்ளோன் மாறப்போகுது, மான்சூன் மாறப்போகுது, டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ். நம் ரீஜனுக்கு வந்தாலும் தெரியும், சென்னையில் 2015 இட் வாஸ் எக்ஸஸ் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். 15ல 16ல immediate, it is not gradually, one side positive, another side immediately went to -62. உங்களுக்கு தெரியும், வெரி ஃபேமஸ் ரமணன் சார் வந்து ரிட்டையர் ஆனது மார்ச் 2016. 15 அவர் அட்டன் பண்ணார். மார்ச் 2016ல he retired. I took charge April 1st 2016. April 1st is which day?
ஏப்ரல் ஃபூல்ஸ் டே. அந்த வருஷம் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இப்படி ஆயிடுச்சு. இது ஆன உடனே இது நிஜமாக நடந்தது. புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் மரத்தடியில் பஞ்சாயத்து கூடி உட்கார்ந்து எல்லாரும் ரமணன் இருந்த பொழுது மழை நல்லா வந்தது, பாலச்சந்திரன் வந்த பொழுது மழை வரல, ஏனென்றால் அவர் தானம் செய்யவில்லை, தர்மம் செய்யவில்லை, சொல்வாக்கு இல்லை. சொல்வாக்குன்னா ஏதோ மண்டை உடலாம் வச்சுட்டு ஆத்தா மகமாயின்னு உடுக்கை அடிச்சு இன்னைக்கு மழை வரணும்னு. we are not magicians. இதில் இன்னொரு ஜோக் என்னன்னா, இந்த லெட்டர் படித்ததா கிராமத்து மக்கள் அனுப்புனாங்க, அது கொண்டு போய் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, இந்த லெட்டர் அது அங்கே அதை வச்சுட்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் பேர் சொல்ல விரும்பல, அவங்கெல்லாம் ஒரு மீட்டிங் போட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டாங்க. அப்புறம் இது நாம் மத்திய அரசு, அது மாநில அரசு, இது சம்மந்தப்பட்டது உங்கள் துறை என்பதால் இதன் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கவும் எங்களுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ டுக் ஆல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், வெதர் அவராக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் எனக்கு பின்னாடி வரப்போகிறோம். நான் ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டையர் இன் 32 days. பிப்ரவரி எண்டில் ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டையர். எனக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வருவாங்க. யார் வந்தாலும் இது அறிவியல், இது அறிவியல். இந்த சயின்ஸ் வளர வளரத்தான் நம்ம பண்ண முடியும். வாட் எவர் வி ஆர் ப்ரெடிக்டிங், இட் இஸ் ஃப்ரம் த நாலேஜ் we understand till date now. From the current science, it is there. From there only we are doing it. இந்த மாதிரி சயின்ஸ் வளர லைரேஷன்ஸ் ஆர் தேர். இதெல்லாம் பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் வயநாடு, லேண்ட்ஸ்லைட், லாட் ஆஃப் திங்ஸ், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஆர் டேக்கிங், ஃப்ளட்ஸ், இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போது டேமேஜஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ். இந்த மாதிரி உயிருக்கும் உடமைக்கும் பலவிதமான டேமேஜஸ் நடக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அதற்கான தயாரிப்பு வேணும். இயற்கைக்கு முன் அனைவரும் சமூகம். ஒரு சின்ன குழந்தை, இது பாட்டி விட்டுருவோம், சின்ன குழந்தை தான் நம்ம விட்டுருவோன்ட்டு வெளியே விடாது. இட் இஸ் எவ்ரிபடி. யூ கேன் see in a single, everybody is safe. Try to be safe. If you are not prepared, you have to search for safe ways. So science has to help that one. அப்போ forecasting few இதை பற்றி முன்னாடி தெரிஞ்சதுன்னா you will able to identify that one. அந்த தயார்படுத்திக்க முடியும். அந்த தயாரிப்பில் வரக்கூடியதான் அறிவியல். The science comes into the picture. What we are doing, forecast. What is forecast basically? Basic of அது climate change பற்றி பேசினாலும் what is forecast? What is forecast? சத்தமாக சொல்ல முடியுமா? Predicting future state. So what we can say that predicting future state from the present state of the atmosphere. We can define one way. Okay? இப்போ prediction பண்ணணும்னா generalize பண்ணுங்க. You are a science student, physics student. I don't ask pressure, temperature. What you need? இதுதான் இந்த statement. You from the statement இருந்து சொல்லுங்க. You have to predict future state from the present state. That is prediction. What you need? என்ன தேவை உங்களுக்கு? forecast பண்ணணும்னா என்ன தேவை? I don't want that answer. இந்த சொன்ன முதல்ல டெஃபினேஷன்ல இருந்து ஆன்சர் எடுங்க. டெஃபினேஷன்ல இருந்து ஆன்சர் எடுங்க. What the definition I said is predicting the future state from the present state. அதிலிருந்து சொல்லுங்க. First requirement is what? Present state. You must need the present state. Then what you need? This is present state, this is future state. You want to go from here to here. What you need? What you need? See the fingers. What you generalize it? என்ன சொல்லலாம்? தமிழா இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க. இப்போதைய நிலையிலிருந்து அடுத்து வரக்கூடிய நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது நிலை ஒன்று தெரியணும். அடுத்து என்ன தெரியணும்? இப்பொழுது நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு எப்படி போவது? 4 மணிக்கு ரமேஷ் மெரினா பீச்சில் இருப்பாரான்னு ஒரு கேள்வி உங்களிடம் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த கேள்விக்கு முதல்ல என்ன தெரியணும்? ரமேஷ் எங்க இருக்காருன்னு தெரியணும். தட் இஸ் இனிஷியல் கண்டிஷன். இனிஷியல் கண்டிஷன். தென் ரமேஷ் அங்கிருந்து நடந்து போறாரா, சைக்கிள்ல போறாரா, பஸ்ல போறாரா, கார்ல போறாரா? so many ways are there. Now you understand. If you are we are forecasting sometimes wrong in our forecast. We have to understand. We must admit we are not 100% perfect all time. Then where comes the error? It can be initial state clear இல்லாம இருக்கலாம், இல்லது there may be error in your ways of calculating.
So 5 and 4 and data கொடுத்தாச்சு. Data alone is not sufficient. What to do with the data is also important. Analysis, understanding is needed. 5, 4 and 2 number கொடுக்குறேன். It is data. Now I am asking you result. What result you will give? 5, 4 and 2 number கொடுத்தாச்சு. Result என்ன கொடுப்பீங்க? If you add, it is 9. If you subtract, it will 1. If you multiply, you will get 20. So என்ன பண்ணணும் அந்த process? That is depends upon that one. That understanding is important. Now come for that. Basically, data is first stage. So I told that you have to have 3 parts: land, ocean, atmosphere. 3 நிலைகளில் இருந்தும் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றோம். அதுதான் வந்து பலவிதமான கருவிகளை கொண்டு கடலிலும் நிலத்திலும் வானத்திலிருந்தும் we are getting. In all this data collection, basic principle behind these things is your physics. இவங்க ஃபிசிக்ஸ் தான். தெர்மாமீட்டர் அந்த காலத்தில் இருந்த பொழுது தெர்மாமீட்டர் பாரோமீட்டர் வச்சு ப்ரெஷர் மெஷர் டெம்பரேச்சர்லாம் பண்ணோம். தென் லேட்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெவலப்ட், தெர்மிஸ்டர் வந்தது, கெப்பாசிட்டர் வந்தது, யூ ஹாவ் எல்சி சர்க்கியூட், தெர்மிஸ்டர், செமிகண்டக்டர் கேம், டெம்பரேச்சர் வேரிஸ், ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரிஸ், யூஸ் தட் பிரின்சிபல், டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ், physical principle vary according to the condition. Other principle use பண்ணி you sense the atmosphere. So கடல்ல மிதவைகள். Then this ground level 3D ல you want to, what is the pressure there, what is the wind speed there, 1 kilometer 2 kilometerல ஏணி போட்டு எடுக்க முடியாது. What to do? Daily morning evening we are sending balloons, weather balloons, instrument balloon with attached balloon will go up in the air. As it goes, it will sense and it will give the readings from there. What is the cost of this balloon? Any idea? What guess? What will be the cost of the balloon? Instrument. 1 lakh. Next. Anybody else? அடுத்து விஜய் படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு மட்டும் கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் இல்லையா? ஜனநாயகன்னா டக்குன்னு பதில் ஆன்சர் வந்துடும். இது எங்கே நம்மள்ட்ட இருந்தாலும் எங்கே தேட போகிறோம்? திஸ் இஸ் 20,000 rupees. மார்னிங் 20,000, சாயந்தரம் 20,000. நீங்கள் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் கிண்டல் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ ஒர்க் இருக்குது. காலையில் 20,000, சாயந்தரம் 20,000, டோட்டலி 40,000 rupees per day. And balloon goes up, you will not get back that instrument because ground temperature is 30 degree. Higher it goes to 30 kilometer where minus 80 degree. ஒருத்தருக்கு போட்ட இன்ஜெக்ஷன் இன்னொரு தடவை போட முடியாது. So these are the highly costly area. Science is something, implementation of science is something. சட்டம் என்பது வேறு, சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது வேறு. So radar you know that you send the waves, it will get fall on that reflected. So electromagnetic waves goes through the atmosphere, cloud la pattu you will get informations. So electromagnetic waves, different bands are there, as you know, HCS band, X band, C band, S band. காசு கேச தோசை அவ்வளோதான். எக்ஸ் பேண்டு வந்து 2 கோடி ரூபா, அப்புறம் 10 கோடி ரூபா, 20 கோடி ரூபா. 20 கோடி ரூபா போட்டிங்க 400 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பார்க்கலாம். So you have radars, you have satellites, you have all type of using various different dimensions, you are collecting the data. And data should be collected from different places. Internet இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்கிறத விட அந்த காலத்திலேயே வெதரில் all places were connected internally and then they are connected to the international also and collected, all the data are there. And then this now has come to the automatic message switching computers through which even you get the data from Antarctica. Antarctica இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் நமக்கு கிடைக்கும். Then comes data வந்தாச்சு, என்ன பண்ண போகிறோம்? Globe is divided into small part. In each small part, how much energy is going in? What are the processes is dissipated? Absorption இருக்கும், reflection இருக்கும். So many things are taking place. என்ன ஃப்ளக்ஸ், என்ன மொமெண்டம், ஃபண்டமெண்டல் 7 கடல் 7 மலை மாதிரி 7 ஈக்குவேஷன்ஸ் தான். எல்லாமே 7 ஈக்குவேஷன்ஸ்குள்ளார தான் நடக்குது. அந்த ஈக்குவேஷன்ஸு வெரி ஈஸி டு டெல். எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்லாம் சொன்ன ஈக்குவேஷனோட ஹையர் ஃபார்ம்ஸ் தான். ஏன்னா யூ நோ தட் லேபில் பண்ணும் பொழுது, மேக்ஸ்லாம் பண்ணும் பொழுது நெக்லெக்டிங் ஹையர் ஆர்டர் டேர்ம்ஸ்ன்னு போட்டு மார்க் வாங்கிடுவீங்க. தேர் யூ கேன் நெக்லெக்ட் தி ஹையர் ஆர்டர் டேர்ம்ஸ். But if you neglect one small initial stage, this initial value problem, that error will be added in the next stage because இன்னைக்கு 1 ஹவருக்கு ஸ்டேட் தான் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு வருவீங்க, இன்டகிரேட் பண்ண போறீங்க, இன்டகிரேஷன். From there you will go to next stage integration, next level integration. So first level error இருந்தா that will propagate up to the last level. So
there will be all equations correctா வந்து full complete equation இருக்கணும். Now we are not understood completely all process. So many approximations were done. So every year so many people are working different worlds. Like you people, one day you, one of you will become climate scientist. So they will add one part, they will improve the part. From 20 years முன்னாடி இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம், இங்கிருந்து இன்னும் போகணும். So that thing is there. So various processes are taking place. All processes are converted to the equation. That equation is solved through computers, and from there we are getting. So basic outline is collect the data, put into the model, integrate the model, and you will get the products. That products can be generated for this. Now disseminated. இதுதான் டெலிகிராம்னு அப்போ இல்லை. இப்போ கம்ப்யூட்டர் உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற டெலிகிராம் ஆப் கிடையாது. ஒரிஜினலாக சினிமா பழைய கால சினிமாவில் பார்த்தா தந்தி வந்துருக்கும்பாங்களே. இதுதான் 1971 திஸ் இஸ் த வே. யூ ஹாவ் டு டைப் தேர் இஸ் அ சைக்ளோன் லைஸ் ஓவர் 800 கிலோமீட்டர் சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் சென்னை. இது அங்கே அடித்து மோர்ஸ் கூட இப்போ இல்லை. இதில் டைப் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அங்கேருந்து ஒருத்தர் சைக்கிளில் வந்து ஜிபிஓ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கொடுத்து இங்கிருந்து தட் ஹாஸ் டு சென்ட் டு தி நெல்லூர் கலெக்டர், நெல்லூர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த கலெக்டர்கிட்ட கொடுத்து அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்குள்ள சைக்ளோனே கிராஸ் ஆகி போயிடும். தட் வாஸ் த ஸ்டேட் தட் டைம். தேர் இஸ் நோ கம்யூனிகேஷன். இப்போ உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லாமே கிடைக்கிது. ஃப்ரம் தேர் திஸ் ரைட் சைடில் பார்க்குறீங்களா, இதுதான் சைக்ளோனுடைய புல்லட்டின். ஒரு சைக்ளோனுக்கு நம்ம கொடுக்க முடிஞ்ச மேட்ரே அவ்வளோதான், 1 பேஜ் தான். அதில் அட்ரஸே பாதி பேஜ் போயிடும், யார் யார் கொடுக்குறோன்ட்டு. From there science and technology developed. Now you can have both visual and track also how the wind will be there, how the rainfall will be there. All type of informations can be provided. So these type of things இப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது side by side what is happening is cities are going, we are changing the environment. Now இது வந்து சென்னையுடைய லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்ல பார்த்தா என்ன கலர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது? ரெட் கலர். Red colors are nothing but buildings. Concrete buildings are go on increasing every year. The blue color are water bodies, they are go on shrinking. So you have changed the physical characteristics of the land. If that changed, again basically absorption characteristics evella maarum, albedo change agum, ellame change agum, fluxes change, momentum will change, fluxes of heat energy will change. All these changes, moisture will change. So a lot of things are happening. Now that is what we are seeing, that nowadays heavy rainfall events are go on increasing. Short spell illa இது 2015ல 30 சென்டிமீட்டர் 24 மணி நேரத்தில் ஹோல் டே நடந்தது. பட் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி நேரத்தில் 21 சென்டிமீட்டர், 2 மணி நேரத்தில் 8 சென்டிமீட்டர். ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங், முன்னாடியும் ரெயின் கிடையாது, பின்னாடியும் ரெயின் கிடையாது. யூ வில் ஹாவ் ஷார்ட் ஸ்பெல்லில் இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ். ஸோ நேச்சர் மோர் ஹீட் இஸ் டேக்கிங், heat engine come to the picture, Carnot engine come to the picture. So isothermal process, adiabatic expansion, isothermal compression, those things are coming to the picture. Similarly, atmosphere is also a heat engine. So that principles are applied, can be applied here. So you see that heat engine now it's a more effectively, highly dynamic things are taking place. And the understanding la irundha we have to collect more data. So we are putting in around cities around data collect pandrom. All along these places more data are collected, and all along the coast high wind speed recorders are installed. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது more science is coming. Synthetic aperture radar, there is a concept radarல synthetic aperture radar னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது மூலமா minute details about the cyclone உடைய details பார்க்கலாம். You are seeing the drone which are used for function printing. Here these are drones used for science people in ocean. They will go inside the cyclone and that you will give the informations. Gliders are there, they will give informations. All these things now come to the models are run, and it gives idea. Identification problem is one aspect, finding solution is another aspect. Very short period la going காலநிலை மாற்றத்திற்கான திட்டங்கள் different areas வருது. Fundamentally பார்த்தா energy consumption, transportation, இதில் எல்லாம் நம்மளுடைய approach has to be changed. Two things are there: contribution from individuals, contribution from the country level or state government level. So அதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது தான் we can change the come to the picture. Each concept பார்த்துட்டு எர்த் ஃபியூச்சர் கொண்டு போகணும்னா we have to address each issue.
those things, different missions are coming to the picture, and the mission which then they are working on that. So we have science issues one side, models should be more and more fine-tuned and they should be more exact, and technology issues will be there. You have to find more solution for that thing. And finally, we have to protect and conserve the water, this one, because we have responsibility. We have borrowed from this land from our future generation. As we leave, we have to leave the more better earth to the coming generation. Okay? I think that with that I want complete. Any questions? Sir, a lot of private parties are predicting the rain and things like that. Sometimes அது கரெக்டாக இருக்குது, நீங்கள் இதில் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்கிறத விடையும். What is the reason for this mismatch, sir? Or do you is it possible to integrate those people also into your system so that the prediction will be even more perfect? Please repeat. Lot of echo. Private parties are... Private. You are asking about the private things. Private data observations, or where you were asking about the private agencies are also predicting rain and weather conditions. Yes. And sometimes now, that is more true yes. than what the RMD. Scientifically, two things are there. I am telling you in front of you. Sometimes it's a serious matter. I am telling you. You may be more popular. Popular is something else. Science is something else. Your process need not be popular, but you remember, end of the day, you will come to know the value inside. So popularity does not mean science. This is a science. You can read end product and you can predict something else. A scientist is something else. So to integrate into the system, forecast, anybody can do forecast. I tell you, easily forecast. Next 5 minutes, cyclone varada naan kudutittu poven. It will not come. That is not a great thing. Your understanding of the science behind the things. Now forecasting in a shorter range, giving that things okay. Private, two things are coming to the picture. One is that you can use any, what do you call, if you want, you can do, you don't want, you need not do. You can add so many things. You can talk about cricket or anything. When it is done as a systematic nodal agencies, there are defined things are there. Defined things has to be done. It's a science. I repeat it again, science. People should not come is a different thing. But if you approach as a scientific person, then anybody can come into the picture. It is going to come also. It is going to come also. Now, Mission Mousam project kila 2,000 crores announce பண்ணிருக்காங்க. More predicting the things are going to, more data is going to come to the picture. Then analysis will come to the picture. That time it can be there. Otherwise, just for popularity you do, it is different issue. Is there only carbon dioxide is a factor, or any other factors are responsible for your heat transmission? Another, this is a complex phenomena. Their single out parameter is difficult. It has major role. It is not the only things. It is not the carbon dioxide has been identified, but there are other factors also. Not only the gas. It is not only the gas. Your consumption, you are changing the landscape. As we are telling you, நம்ம மாத்திர இடத்தை மாத்தினீங்கன்னா gas கூட தேவையில்லை. You are changing the physical characteristics. Where a larger area which was land, that is barren land மாறிடுது, concrete jungle மாறிடுது. So that thing is taking place. Why I ask this question is, carbon dioxide is your major prediction. I feel there is something else from these carbonate compounds which is possible to Yes, that is
major fact, it would have been having an impact rather than only the carbon dioxide factor. That Yes. is what I am looking at. It is one aspect. Carbon sequestration is also taking place. Carbon sequestration is there. Carbon sinks are being arrived, but that is one aspect, not is the only aspect. It cannot be the only solution. Anybody, any other? In physics, when we deal with differential equations, we have what is known as a chaotic behavior. எக்கோனால கேட்க மாட்டேங்குது சார். Is it better now? Chaos. You are asking about? When we deal with differential equations, Can you please remain silent for 5 minutes? keep it close. We have what is known as a chaotic behavior. Yes. How important is a chaotic behavior and in meteorology and Yes. weather prediction? Now that aspect has been like your physics, you have Brownian motion. Similarly, the atmosphere, there are theories which says after 14 days you cannot predict. There is one way of mathematical theory, fluid mechanics, treating it as a fluid mechanics. They have treated chaotic nature is there, butterfly effect is there. So the non-linear effect, you have a limitation up to 14 days only. This one theory is there. But always attempts are being made because every time that cannot, as on date, that is the thing. But people, currently that is accepted thing because we are finding our accuracy goes on decreasing. But if you see with the time, நம்மளுடைய டைத்தில் accuracy increase ஆகிட்டே வரதை பார்க்கும் பொழுது breakthrough will be there surely. But as on now, the chaotic nature of the atmosphere is taken into, there is component is there. That's why variability we take as on date, any atmosphere variability, it is taken in two concepts, internal variability, external variability. இப்போ ஒரு எல்னினோன்னு எல்லாரும் பேசுகிறாங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சது. எல்னினோ வந்ததுன்னா லானினா வந்தால் என்ன நடக்குங்கிறது தெரியுது. தெரியாமலேயே there is a component, any variability is there, some portion is internal dynamics, external influences plus internal dynamics. That internal dynamics comes into that chaotic nature come to the place there. வணக்கம். என்னோட கேள்வி என்னன்னா, நெம்மேலி கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் அப்படின்னு சென்னையில் ஒன்று செயல்படுத்தப்படுது. முதல் ஆலை முடிஞ்சிருச்சு, ரெண்டாவது ஆலை இப்போ செயல்படுத்தப்பட்டு இருக்கு. அதுல இருந்து எடுக்கிற தண்ணீரோட கழிவுகள் மீண்டும் கடல் நீருக்குள்ளே செலுத்தப்படுது. அதனால நிறைய நுண்ணுயிர்களும் கடல் வாழ் உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படுகிறது. சென்னையில ஒவ்வொரு வருஷமும் 100 முதல் 150 டிஎம்சி தண்ணீர் இருந்தும் ஏன் பற்றாக்குறை இருக்கு? ஏன் நம்ம கடல் நீரை குடிநீராக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கோம்? You are asking about the application side. I am not an expert in that application side, frankly speaking. நீங்கள் கேட்குறது நாம் சயின்ஸு இந்த வேரியபிலிட்டியில் தான் இருக்கேன். இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு எஸ்பெக்ட். கொஸ்டின் இஸ் கரெக்ட், பட் ஐ ஆம் நாட் அ ப்ராப்பர் பர்சன் டு கிவ் இன் த ஆன்சர். ஏன்னா ஐ ஆம் நாட் ஒர்க்கிங் தட் ஏரியா. இது ஏன்னா எங்களுடைய ஒர்க் இன் சம்திங் எல்ஸ் வி ஆர் டூயிங். பட் as you told, you are making again changes, salinity will change, you are changing certain things. How you will be sure that it will not affect? ஒரு small example பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் ஐ ஹவ் ஷோடு ஆர்சிபின்ட்டு 2-3 சினாரியோ சொன்னோம். அந்த சினாரியோலாம் என்ன? இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்லேயே ஒரு சினாரியோ இருக்கும் பொழுது யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் how to give example. 20 years before மொபைல் கிடையாது. You know, that time PCO தான் இருக்கும். போய் பப்ளிக் இதில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி டே டைமில் பேசினேன்னா ஃபுல் ஹவர், 8:30க்கு அப்புறம் பேசினேன்னா ½ ஹவர், தென் 11:30க்கு மேலே பேசினா அப்போ பீப்புள் யூஸ்ட் பூத், டெலிஃபோன் பூத் அவுட் சைடில் வச்சு பிஸ்னஸாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நவ் இமேஜின் ஒன் பர்சன், that time he makes calculation, 4 பூத் எங்கிட்ட இருக்கு, I am earning this. If I increase go on booth like this, after 20 years I will become Ambani. யாராவது ஒரு calculation போட்டிருந்தாருன்னா where he would have been there, whether he has thought about this has come, it will come into the picture.
அந்த பிசிஓலாம் என்ன ஆச்சு, ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கிற கடையாக மாறி டீ கடையாக மாறி இப்போ இல்லவே இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ வென் யூ டூ certain things you assume, let assume, that was let. அதுதான் ஃபிசிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது let this அந்த கண்ட்ரோல்டு அட்மாஸ்பியரில் தான் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறீங்க. those controlled atmosphere you have come to the conclusion, because in lab you have control the environment. Here you don't have if you take air parcel, we assume air parcel within this one, எங்க அயன் கர்டன் போட்டிருக்கு. அதனால தான் வந்து there may be difference between Pakistan and India, but all data of weather, if you want to predict Indian weather, you should need that data, and they also need your data. It is a fluid complete mechanism. ஒரு வெள்ளை வேஷ்டியில நடுவில் ஓட்டை இருந்தால் எதை கட்டினாலும் குட்டிடும். that வேஷ்டி should be கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும். That's why irrespective of the political differences, all countries should share the med data. அதுக்கு வந்தது தான் யுனைடெட் நேஷன் மாதிரி வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் கேம். அது March 23 வந்ததுனால தான் எவ்ரி இயர் மெட்ரலாஜிக்கல் டே, வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் டேங்கிறது செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ சார், அந்த மாணவி கேட்டாங்க தண்ணி வந்து ஏன் பற்றாக்குறை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் இல்லாதனால தான் பற்றாக்குறை. எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கடல் நீரில் தானே கொண்டு போய் விட்டோம். அப்புறம் திரும்ப கடல் நீரை, உப்பு தண்ணியை எடுத்து நம்ம நல்ல தண்ணி எதுக்கு மாற்றணும்? எத்தனை பேர் வீட்டில் கிணறு இருக்கு? ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் ப்ளீஸ். வெரி லோ. வீட்டுக்கு ஒரு கிணறு இருக்கணும், ஊருக்கு ஒரு குளம் இருக்கணும். எங்கே இருக்குது? எதுவுமே குளம் இல்லைல்ல. வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் வந்து இப்போ இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன்ஸ் அதை கன்சிடர் பண்ணி எவ்வளோ மாடிஃபிகேஷனோட வீடு கட்டினாலும் அட்லீஸ்ட் ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோரேஜோட வீடு கட்டினா நல்லதாக இருக்கும். வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சருக்கு. தேங்க்யூ. அழகாக சொன்னாங்க சார். எனக்கு ஒரு கேள்வி. கார்பன் டை ஆக்சைடை விட ரொம்ப டேஞ்சரஸ் மீத்தேன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது மீத்தேன். அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது, நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் ஸ்பீச்சில் இமயமலை இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்க. அதுக்கும் கொஞ்சம் பதில் சொல்லிடுங்க. அது நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி first question is you are saying about carbon dioxide, methane, each one has something. Field agriculture, I am not agriculture, but whatever I have, agriculture metallurgy interact பண்ணும்போது ஃபார்மில் இது முடிஞ்ச உடனே, அறுவடை முடிஞ்ச உடனே விட்டாலும் அதிலிருந்தே உங்களுக்கு மீத்தேன் கேஸஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். ஸோ அதனால் அக்ரிகல்ச்சரே பண்ணாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. சி எவ்ரி திங் ட்ரேட் ஆஃப்னு ஒன்று இருக்குது. எதுக்கும் விலை கொடுக்காம ஒன்று பண்ண முடியாது. ஹவு டு வாட் டிகிரி வி ஆர் சேஞ்சிங் தி என்விரான்மெண்ட். அது என்னென்னா, இந்த லேண்டை நாம் எப்படி, லேண்ட் இங்கே இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது, நாம தான் வந்துட்டு போகிறோம். இஃப் யுவர் சேஞ்ச் ஃபார் யுவர் பெனிஃபிட், வாட் வில் ஹேப்பன்? இட் இஸ் நாட் அ ஃபிசிக்ஸ் லேப், கெமிஸ்ட்ரி லேபில் சொன்ன இது ரெண்டையும் கெமிக்கல் பண்ணினா புகை வரும்பா, இது வரும்பான்னு சொல்லலாம். பட் இங்கே என்ன நடக்குங்கிறதுல அன்சர்டனிட்டி இஸ் தேர். நம்ம சொன்ன மாதிரி கிளைமேட் மாடலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் தேர். ஸோ difficult to predict exactly. ட்ரேட் ஆஃப் ஒன்று இருந்ததாக விலை கொடுக்கும் பொழுது அந்த ட்ரேட் ஆஃபில் ரிஸ்க் இருந்தால் யூ ஷுட் நாட் டூ த சேஞ்சஸ். பட் வாட் வில் ஹேப்பன், வி டாக் அபவுட் எவ்ரிபடி பேசுகிறோம். டுமாரோ இப்போ வந்து எல்லாம் ஏன் இத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிட்டுருக்கு சிட்டியில், பெனிஃபிட் ஃபார் ஃபெசிலிட்டிஸ்ன்றோம். ஓகே, எல்லோரும் இருக்காங்க, நிறைய டென்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள், பாப்புலேஷன் இஸ் மோர். பாப்புலேஷன் அடிப்படையாக இருக்குனால அவங்களுடைய எனர்ஜி டிமாண்ட் அதிகமாகுது, அவங்களுடைய கரண்ட் வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் அதிகமாகுது. அதுக்காக நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்கிறீங்க. டுமாரோ யூ அனௌன்ஸ் பீப்புள் ப்ளீஸ் கோ அவுட் ஆஃப் சென்னை, வி வில் கிவ் 1 crore அப்படின்னு சொன்னால் கூட நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க. பீப்புள் வாண்ட் டு பி தேர் இன் தி மெயின் சிட்டி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். இனிஷியலாக வரும் பொழுது ஜாபுக்காக வருவாங்க, ஜாபுக்கு வரும்போது ஃபேமிலி வரும், ஃபேமிலி வந்தோன்னா அங்கே இருப்பாங்க, படிக்கிறதுக்காக இருப்பாங்க, எல்லாம் முடிஞ்சது. ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் போக மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் இங்கே தான் நல்லா இருக்கும்பாங்க. சன் ஃபாரின் இருந்தாலும் இதில் இருந்தாலும் வந்து இறங்கின உடனே ஏர்போர்ட்லேருந்து வீட்டுக்கு வரணும்பாங்க. ஸோ ஹவு மெனி பீப்புள் அண்ட் டைபோலார் வேரியேஷன்ஸ் வி ஆர் மேக்கிங் இன் தி சிட்டி இன் அண்ட் அரௌண்ட். இஃப் யூ மேக் தி ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டலி, all things will come out slowly. Certain things are linear, certain things are non-linear. அது எப்போ ரியாக்ட் ஆகும் தெரியாது. ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து இமயமலை நான் சொன்னது இந்த மாடலிங் கான்செப்டுக்கு தான். அது இருந்தால்
இல்லைன்னா என்ன ஆகுங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறது? ஃப்யூச்சரில் கிளைமேட் மாடல் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். இந்த சேஞ்ச் எப்படி வருங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? ஹவு டு கிவ் ஆன்சர் ஃபார் தட்? இப்போ இருக்கிற டேட்டா வச்சு சொல்லிட்டீங்க. பட் ஃப்ரம் ஹியர் இட் வில் டிக்ரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ். Somebody will say it will decrease, somebody will say increase. How to give answer? Your models will give answer. அதுக்கு தான் இந்த மாடலை நம்ம பண்ணி அந்த models mostly after 90% model shows the direction only. These results are coming. With uncertainty is there. That we have to remember. Hello, sir. US is actually a very evolved country, and also it's supposed to guide all other nations in the world, and also it's a part of our world, all type of this Paris Treaty. From that it is coming out. Okay, such a big nation, and whether this is actually is a very good example. See, what is our India's stand? So we will follow the same stand, or we will go again, we will be in a different stand. Here comes not only climate, that will be socio-economic and political decisions will be taken. Very difficult, we cannot give answer. This we are talking in a small domain, one domain. There will be multiple domain, trade into come to the picture, other development will come to the picture. This certain times decision will be knowingly taken in the direction. And the directionலையும் எடுப்பாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி decisions are not only done on the science based, political things based, which we don't know. So many other things will be taken in higher levels. You cannot simply accept all other things. Sanctions போட்டு உங்களை மொத்தமா நீங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தியாச்சுன்னா one day you have to beg from him. When you need, he will not provide the data. You have to depend on somebody. That kind of situation may arise. So simply carbon zero பண்ணணும், எல்லாமே கம்மி பண்ணணும், எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டா, whether we are doing in a constructive way or sometimes we are indirectly, முதல்ல இலவசமாக கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு ரேட் போடுறாங்களா அது மாதிரி. That economic sanctions has to, we have to be very careful when we, even science knows, sometimes we have to sacrifice. Let it be. We will continue this factory. This factory will have a problem. But if you stop this, a stage will come, you have to, when you need, you have to depend on somebody. My small suggestion, இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து 1 minute. இப்போ எதிர்காலத்தில் ஓரளவாவது நம்ம உலகத்தை காப்பாற்றணும்னா இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல் யூஸ் பண்ணுறதை குறைச்சாகணும். ஒன்று, ஏன்னா ஆல்ரெடி 1 degree டெம்பரேச்சர் ஏறி இருக்கு இல்லையா. அப்புறம் இது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்களை அந்த இது இருக்கு இல்லையா, கேஸ், அதனால் பிளாக் ஹோல் இதில் ஹோல் விழுந்துருக்குது இல்லையா. வாட் இஸ் தட்? ஓசோன் லேயரில் ஹோல். இந்த 2 தான் நம்மளால் செய்ய முடியும். வேறு என்ன செய்ய முடியும் எனக்கு தெரியாமல் கேட்குறேன். இது 2 நம்மளால் ஓரளவாவது முடியும். வேறு என்ன செய்தால் நம்ம கட்டுப்பாடு தாண்டி வேற இருக்கிறது இருக்குதா? சார் ஒரு அருமையான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. I want to give answer in another way also. Now it is a student, you should give answer for this. Okay, now I tell you. Basically இந்த லைட்டு இது எல்லாமே எனர்ஜிக்காக தான் எல்லா சேஞ்சஸும் நம்ம பண்ணுறோம். இங்கே நம்ம லைட் எரிக்கிறோம்னா இங்கே வாட்டர், இங்கே எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் நடக்கலை. எங்கேயோ ஒரு காடை அழித்து அங்கே வாட்டர் டேம் பண்ணி டேமில் இருந்தால் உங்களுக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். இல்லைன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஏதோ ஒரு ரியாக்டரில் பண்ணுறீங்க. Now the question is energy efficiency. எல்லாரும் எல்இடி பல்பு யூஸ் பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்க. சோலார் எனர்ஜி இஸ் abundant. வருஷத்தில் 3 மாதம் தான் நமக்கு இங்கே மழை. Otherwise we are near to the equator. Solar energy is abundant. But you tell me, வீட்டில் எல்லார் வீட்டில் including my house, we have more dish, but how many people are having the solar panel in your house? Raise hands. You see among 400, I am not there also. Solar full energy use பண்ணுறீங்களா? எல்லாமே வீட்டு மாடியில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்களா? Everything is used in that way. Now ஒரு கொஸ்டின் வந்து இன்வென்ஷன் இஸ் சம்திங் அண்ட் அக்சசபிள் இன்வென்ஷன் இஸ் சம்திங். மொபைலே
எல்லாரும் வாங்க முடிஞ்சதுனால நம்ம வாங்குறோம். இந்த மொபைல் நடந்துகிட்டே போகும்போது பேசலாம், நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பேசலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் இதுக்கு 1 crore எத்தனை பேர்கிட்ட அந்த ஃபோன் இருக்கும்? Since it is accessible, you are changing that. Your technology, not only technology is there, it should be accessible. Now certain things are required. Now I tell you, flight, ஒரு ஆளோட வெயிட் வந்து மினிமம் வெயிட் 80 kg. அவர் 2 லக்கேஜ் கொண்டு போகிற 100 kg வச்சுக்கோம் டோட்டலாக. 300 பேர் ஏற்றிட்டு பறக்குது அந்த ஃப்ளைட்டு இல்லையா? 300 பேர் ஃப்ளைட் எடுக்க, அவங்களோட சாப்பாடு, அவங்களோட லக்கேஜ், தென் கரண்ட் கீழிருந்து ஒயர் போல, ஜென்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ தேர். அதை எடுத்துட்டு ஒரு ஃப்ளைட் ஃப்ரம் சென்னை டு டெல்லி ஷார்ட் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸையும் ட்ரெயினில் போனால் 2.5 நாள் ஆகுது. இட் கிராசஸ் வித்தின் 3 hours ஃப்ளையிங் அட் த ரேட் ஆஃப் 800 km/h. அந்த ஸ்பீடில் கொடுத்தது தான் சயின்ஸ். இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து நேற்று கண்டுபிடிச்சாங்க, லாஸ்ட் வீக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க. when was invented? roughly say the year. 1900 இருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா? I am asking, I don't want 300 people flying at that height. One pair of chappal so that I can walk on the water. யாரும் மூழ்கி செத்து போக மாட்டாங்க இல்லையா? அவ்வளோ ஹைட்டில் கிராவிட்டி விட்டோன்னே இழுக்குது. அதை எதிர்த்துக்கிட்டு 300 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் 10 kilometers above the earth கொடுத்த சயின்ஸ். why it has not given this a pair of shoes so that anybody can put that and walk? bridge பெரிய இதுக்கு மட்டும் வேணால் வச்சுக்கலாம், எல்லாரும் நான் ரிவர் மேல் நடந்து போகலாம். ஏன் சயின்ஸ் has not given? another thing, how many people of you are using the perfume? raise your hand. perfume யூஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர்? ஓகே, ஒன்றும் பயப்படாதீங்க, வேற ஒன்றும் கேட்க போகிறதில்ல. எவ்வளோ 1 கிலோ எடுத்து பூசுவீங்களா? ஹவு மச் சம் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் இல்லையா? ஃபியூ ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. மினிமம் ஹவு many hours that fragrance is there? எவ்வளோ மினிமம் எவ்வளோ ஹவருக்கு அந்த ஸ்மெல் இருக்கும்? 6 hours 4 hours அது இருக்கும். இத்துணூண்டு ட்ராப்பு 4 ஹவர்ஸ்க்கு ஸ்மெல் கொடுக்குது. I want only few drops, I will apply here or here, whatever 44 degree, I should feel 20 degree. ஏன் கெமிஸ்ட்ரி கொடுக்கல? கொடுத்தா ஏசி தேவையில்லை, யாரும் அதை ஏசி போட மாட்டாங்க. வெளியே கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி 2 ட்ராப் எடுத்து இங்கே தடவிட்டு போனோம்னா டெம்பரேச்சர் மேபி 40 degree, பட் ஐ வில் ஃபீல் 20 degree. அப்படி இருந்தால் those are the inventions required. Those are the inventions required. Whether we will invent or not, there questions think பண்ண இந்த மாதிரி எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி வர you will not disturb the environment, you will come and quietly leave. Now அதுக்காக நம்ம டிஃபரன்ஸ் பண்ணும் பொழுது you have to pay for the things. சும்மா இருக்கிற நாயை குத்திக்கிட்டே இருந்தால் பேசாமல் இருக்கும். திடீர்னு சல்லுன்னு உங்கள் மேலே பாயும், எப்போ பாயும் தெரியாது. நம்ம இடத்த போய் நோண்டிகிட்டே இருக்கிறோம், அங்கங்கே நோண்டி எதையோ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். எப்போ இடத்த திரும்புன்னு தெரியாது. 2004 ஒரு தடவை திரும்பிச்சு, அடுத்து எப்போ திரும்புன்னு எவராலையும் சொல்ல முடியாது. இஃப் யூ மேக் சேஞ்சஸ் யூ ஹேவ் டு பே, பிகாஸ் ஆல் ஆர் இன்ட்ராக்டிங். நீங்கள் இந்த விரும்ப ஒருத்தட்டு பேசலைனாலும், பேசி ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஒரு எஃபெக்ட், பேசாமல் பஸ்ஸில் போனாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து போனாலும் யூ ஹேவ் கிரியேட்டிங் சம்திங் சேஞ்சஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட். ஸோ தட் திங் இஸ் தேர். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் படிப்பீங்க ஹையர் என்டான்ஜில்மெண்ட்னு. ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். Thank you, sir. We'll have a separate session on climate changes. Thank you, Dr. S. Balachandran, sir. Weatherman of Tamil Nadu clearly explained about reading lines and reading between lines, climate change and its contents, especially ocean and its anomaly, and pain in data collection. Discover this natural laws. What is the process
like Einstein, it has to be verified to observe the modern time altogether. Right? We call it as modern science. And there were many other scientists before Galileo who insisted that we should do experiment. But in practice today, not known as philosophers, that is Francis Bacon and Descartes. So Galileo. ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளே வந்தோடனே ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாடல்லாம் பாடினாங்க. பாடல் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் கலை சம்மந்தப்பட்டது, இலக்கியம் சம்மந்தப்பட்டது. வாழ்க்கைக்கு